Thank you very much. tubanje kwihanganisha mwese komere kandi komeze kugira icyizere abonereho no kuvuga rino jambo magaze hano kubera mpagarariye urubyiruko rutuye hano mu Bwongereza barantumye barambwira ngo mbashyikirize message ngiye kubabwira
message ngiye kubagezaho message y'urubyiruko rutuye hano mu Bwongereza bahuriye muri siporo zitandukanye. Rero barantumye barambwira ngo mbashikirize message nk'urubyiruko yuko bafite icyizere cy'ejo hazaza, kandi barambwira ngo mbibwire ababyeyi bacu, babwire yuko bahumure, yuko hari urubyiruko rubategurira ibintu byinshi by'ejo hazaza. Rero umuvugo ngiye kuvuga umuvugo watewe inkunga n'urubyiruko no kugira ngo bereke icyizere babafitiye. Bacu beza kandi bacu nkumbura, ndabakumbuye nkabakunda, nkibaza cyane aho muri koko muri mu ijuru kwa data cyangwa ahera hera. Ndabakumbuye, ndabumva cyane ngo mumbe hafi, mwari beza pe. Ese koko nzongera mbabone cyangwa niringiye ko muri hafi iwacu kwa data na mama? Namwe bavandimwe bene wacu nkumbuye ndabatashye, nkabakumbura ndetse nkanabarota, ngatotezwa cyane shavuzwa nuko mutari iwanje cyangwa iwacu. Nkibaza cyane aho muri muracaseka cyangwa se muracatarama. Ese mushimishwa n'ibyahise rubashisha abawe? Kandi iwacu nyemerera uheze kandi uheshe umugisha abawe bagusanze baruhuke kandi neza, twemerere dawe. Imyaka 20 irashize y'akarengane nta butabera. Nkibaza cyane icyabateye icyasha ngo kuba umunyamurenge ni icyaha. Baturiya si uwacu yicwe kandi acibwe iwabo. Nyamurenge hera kandi iwacu turacashikamye, ntituracika ku muco. Gatumba iyo tuzira uko twaremwe, tuzira iwacu, ngaho data aho si iwacu. Barirenga baratwica, dutaka cyane ngo tubabarire, dutaka cyane ngo mutubabarire. Amahanga bireba bica abato n'abakuru. Umwana ati mbabarira, sinzongera kwitwa umunyamurenge. Bumva batanyuzwe baratwika ngo bice benshi batigoye, ngo urwo twapfuye. Gusa ibyashize byahitanye benshi, hakomeretse benshi. Ariko nubwo umutima ugikomeretse, turacakomeza abacu basigaye. Tituzabasigarira, titugomba kubasiga mufite byinshi, kandi dufite byose. Komeza dukomeze, niyo ntero iwacu, aho umwe ari undi amukomeze. Kandi ubutabera bwacu tuzabubona. Nubwo imyaka ishize ari myinshi, gusa kuba ku bacu tuba twumva
twarababuze ejo hashize kandi ntitwashize twararokotse yego dushira twumva ariko ndahari kugira ngo nuse ikivi cyabanje ubutabera tuzabubona tuzaberaho kuba imfura ya yindi mwasengeye amasengesho y'ingenzi sinahimbanye inzigo yari inganzo intera kwandika ku mateka y'iwacu murenge twibuke twiyubaka murakoze. Distinguished guests, RMPs, RMP and councillors. Abagabo n'abagore ndetse n'abandi batumire MP wacu ndetse n'abakansela mwese muri hano. It's a tremendous honor and privilege for me to represent the city of Salford here today. Nejejwe ndetse nkiye bugufi kuba naserukiye umujyi wa Salford City Council kuri uyu munsi wa none. Earlier on today, kare uyu munsi we unveiled the memorial stone for the Benyamenge UN refugee camp massacre, genocide, act of genocide in Gatumba, Burundi. Twabashije kwerekana bwa mbere ku mugaragaro ibuye ry'ubwibutso rwa Genocide yakorewe abanyamurenge mu nkambi ya Gatutsi ya Gatumba Burundi. Where 166 innocent people lost their lives senselessly for no reason whatsoever. Aho abantu 136 bishwe bazizwa uko basa nta yindi mpamvu. Only because of their identity. Gusa kubera abo aribo. And that means that was an act of genocide. Ibyo bikaba bisigura yuko iyo ngiyo yari genocide. And as we heard earlier today, that perpetrators went from camp to camp to camp, causing no harm until they reached the 166 members of the community. Nkuko babitubwiye kare abantu bakoze icyo kintu bagiye batambuka izindi nkambi ariko bageze ku nkambi y'abanyamurenge bica abantu 166. And that was a targeted killing, trying to eliminate an ethnic group. Ubwo n'ubwicanyi bugaragaza ko bwari bwateguwe. Thank God we have got survivors. Turashima Imana yuko hari abantu basigaye. To stand here together with us, to demand justice, to remind us what happened. Kuba bari hano hamwe natwe batwibutsa ibyabaye ndetse turwanira ubutabera. To be witnesses kuba abahamya of the atrocity that took place. Y'ibyabereye ubwicanyi bwabereye hariya kuri ya munsi. But also to teach all of us the resilience. Ariko kandi banatwigisha imbaraga. And also going forward, tunagenda imbere, encourage our community of Salford and the world to avoid what happened on the 13th of August 2004. Banashishikariza Salford City Council ndetse n'abandi bantu ku isi yose yuko barwanya ikintu nk'iki ngiki kutazongera kubaho. We have talked about what happened on that horrific day. Twavuze ku bintu byabaye kuri ya munsi mubi. We are here today to remember. Turi hano kubwo kwibuka. Demand justice. Dusaba ubutabera. But we are also here to look to the future. Ariko turi hano tureba mu kazoza. As we know, this memorial stone is the only candle that is lit up in the entire world to remember what happened. Muko bayitubwiye iribuye ry'urwibutso niryo ribiro ryonyine rihari ku isi yose ko kwibuka abantu bishwe muri Gatumba. I hope you allow me to speak briefly about the future. Mureke munyemerere mbabwire ku kazoza. I believe the community of survivors Ndizera yuko community y'abantu basigaye and all those present here who are their supporters. Ndetse n'abandi hano babafasha. We can all teach something the city of Salford and the world. Hari ikintu twakwigisha city ya Salford, mujyi wa Salford cyangwa se isi yose. Especially considering what has been happening in this nation over the last couple of weeks. Cyane cyane turebe ku bintu bimaze iminsi biba mu jumweru bishize muri kino gihugu. I would like to talk about a seed. Reka mvuge ku mbuto. Everything in this world begins with a seed. Ikintu cyose muri no si gitangirana n'imbuto.
To reap a massive harvest of wheat, we need one seed. kugira ngo tuzasarure ibintu byinshi utangirana n'imbuto. Any project Igikorwa cyose begins with a concept. gitangirana n'igitekerezo gitoya. Even today, started with the first ray of sun in the morning. Habe n'uyu munsi kugira ngo bibeho hatangiye ari igitekerezo. Whether it's something good or something evil, it always starts with a seed. Ari ikintu kibi cyangwa se ari ikintu cyiza byose bitangirana n'igitekerezo. The same way genocides, they don't happen overnight. They don't get conceived overnight. Rero na genocide ntago iba mu munsi umwe. They start with a seed. Bitangirana n'imbuto. And that seed is a thought. Iyo mbuto ni igitekerezo. In the minds and hearts of people. Mu bitekerezo ndetse no mu mitima y'abantu. Who for whatever reason decide to look at another ethnic group. Kubw'impamvu iyo yose bashaka bagerageza kureba ku bundi bwoko. And decide that they are not worthy. They are lower. Bagahitamo ko abantu badakwiriye bari munsi. And inferior to them. Kandi bari munsi yabo. And this thought then becomes a word. Rero ico gitekerezo kivamo ijambo. And then the evil harvest of actions is reaped as it happened on the 13th of August 2004. Nyuma yaho rero niyo tubona gusarura ibyo bibi byabaye ku itariki 13 z'ukwa munani. That's why it's so important for us to think and remember of those seeds in our minds, what we think about those around us. Niyo mpamvu rero ari iby'agaciro. Hariya mu Gatumba. In the refugee camp in Gatumba. Turashimye kuba turi hano uyu munsi. We thank you for we are here today. Ibi bintu ni iby'agaciro kenshi. It's of great value. Imitima yacu irishimye kuri iyi ntambwe tugezeho nk'abacikacumu. Our hearts are filled with joy for this great stepping stone as survivors. Cyane cyane kuri rino buye twabashije gushinga hano muri UK. Especially for the memorial stone that we have installed in Salford. Turashimye abantu bose babigiyemo n'abayobozi buno mujyi. We thank everyone who had anything to do with this thing, everybody who supported it any other way. Cyane nk'uhagarariye abacikacumu turishimye cyane cyane nk'abantu babuze ababo hariya kuba tubonye tugeze kuri iyi ntambwe tukaba turizera neza ko n'ibindi tuzabigeraho. As survivors, seeing what happened today, we are hopeful that we'll achieve much more going forward. Imitima yacu iranezerewe cyane. Our hearts are very happy. Ngewe ndavuga bukeya kubera ko dufite iminota mike, ndaza guha Janvier kubera njye natanze ubuhamya last weekend hariya muri Amerika aho twakoreye. Last weekend I gave a testimony in the US, so I'll be brief. My brother Janvier is going to be more extensive. Byabaye nanjye nari mpari. When it happened, I was also there. Nkaba ndi umwe wasigaye twabuze papa na mama na barumuna bacu batatu bakurikira uyu. We lost our mother and father and also our siblings, 3 siblings. Mu muryango wacu twabuze abantu benshi, batata wacu, ba mama wacu. In our extended families, we lost more people, our uncles and our aunties. Hamwe n'inshuti n'abavandimwe banje. Friends and colleagues. Umunsi biba cyane cyane nkunda kuvuga ngo bibanze ku ihema ryacu. I like to say that they focus too much on our tent where we were living. Because I believe in that tent there were many people compared to other tents. In that tent, there was families, groups. Ndibaza icyatumye muri munanjye sigara ntabwo ibo twari kumwe yigaga mu Rwanda ariko bo twari kumwe bose barapfuye. The reason I believe my younger sister here is still alive because she was away, she was abroad, but everybody who was there died on the day. Nabo bandi batatu n'ababyeyi banjye bapfuye turi kumwe nabo nari njyamanye nabo. I witnessed my 3 siblings and mother and father getting killed. Nari mpari nabasize barangije ndasohoka ndahunga. I had just stepped out, I left them.
kubera icyo gihe bari batangiye no gutwika ishitingi yacu mvamo ariko nanjye navuyemo kubera nanuzuye amaraso y'abapfuye. As I was stepping out, they had just started burning our tent. Ndahunga ntiruka. I ran. Ni birebire abantu bakurikiye ubuhamya bwanje niho ibintu byinshi navugiyeho ariko ndagira ngo ndeke gutwara umwanya. Ndashimiye Imana cyane ko yabanye nanjye nkaba mpagaze ahangaha mvugira abadahari kugira ngo bazabone ubutabera. Nk'iyo nja wenda kuba ndahari ntawe uhabikora ariko ndashimye Imana ko nasigaye kugira ngo nzabashe no kugira icyo mbwira uyu. Ni iby'agaciro cyane. Reka mpe musaza wanjye ari uvuga byinshi kuko niwe mutaragira kumutegera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ko ndumva nshaka kwimukira hano muri UK kugira ngo mbe hafi ya ririya buye. Because of the support that you've shown me, I feel like I want to move to Salford so I can see what's happening to me. Wavugaga ngo ntagashaka gutaha karanga kuva hariya. My brother was saying that he doesn't want to go home, he wants to stay there. Natwe nuko ko turumva ko buri munsi umuntu yanze agenda hariya kugira ngo abirebe cyangwa ashira flowers n'ibindi byose. Uba nkaho muri like closed. Yeah, I am the same sentiment. I want to stay here. I want to continue feeling the support. I want to continue witnessing what I've seen today. Ariko turabasaba mwebwe muri hafi. But I would like to request you who are here, please continue to visit that place, clean it. Be there for us. Thank you and God bless you. Thank you. It's not easy to speak. Let me request for Ashel. If they could please come forward. Rachel, sorry. Is Rachel here? If you could please. Yeah, she's at the back. She's coming. And my name is Mudagiri Janvier Sebahire. I live in Belgium. We're here to witness your support to this day. For us as survivors of the Gatumba genocide, when this day comes, we see it as the day. We have a short time, but we're going to try to go into details. On the 13th of August 2004, we were sleeping as usual, as other people sleep. There was no expectation of something happening. I had just lived there for only 4 days. The man you saw, Eme, got there in the morning for the first time. On the Friday that we were attacked. Me and him, we were one of the last people who fled from Congo going to the camp of Gatumba. Others had been there for almost 2 months. We were coming from the city of Kalemi in Congo. It's far from others. That is not the detail I'm going into. When we arrived in Gatumba, on the day, we were attacked. It was a surprise attack. Maybe if you had information of something like this happening, we would have fled or done something else. But no, that is not how it happened. In the night we were attacked. There was too much noise, gunfire. There were way too many songs. They had drums. In the words they were speaking, they were speaking that God had given them a gift.
icyo bagomba gukora. God had given them a task. Mu ihema twari turimo, In my tent I was staying in, nari ndi kumwe na muzehe Papa Jalos. I was with our father then. Niwe wari utangira mu muryango wa mbere. He was in the first door. Umuryango wa kabiri wari urimo famille Kalala. In the second door there was a family called Kalala. Umuryango wa gatatu twari turimo. In the third door it was me. Urundi ruhande twagiraga corridor. By the side there was a corridor. Wari urimo izindi famille zitatu. There were also 3 families in that corridor. There was a woman called Chantal. Madame Kassa, bapfanye n'abana bose. There was a lady called Kassa, she died with all the kids. Na famille yo kwa Nyabihogo bapfanye n'abana babiri. There was also a family that died with 2 kids. Mu ihema ryacu, In our tent, Imana ishimwe ko twagize nibura na famille imwe isohoka yakomeretse ariko yaburamo umuntu iko Papa Jalos. we thank God we had at least 1 survivors, although we were injured. Ariko abandi bose muri iyo hema twabuzemo abantu. The rest were wiped out, were killed. Nabuze mushiki wanje nakundaga cyane. I lost my dear sister N'abana babiri. with her 2 kids. Kuvuka muri It was only 2 of us in the family. kuvuka muri babiri. Just 2 siblings. Kasigara urugo. And you're the only one remaining. Babarire. I'm sorry for being emotional. Suko gupfa suko muba muri benshi akagira bapfa. Sichumbuza ariko imagine kuba muri babiri. Imagine only being 2 of you in the family. Na mushiki wawe. You and your sister. Mutakifite umubyeyi. You have no parent. Yarambere umubyeyi. She was like a parent to me, Waragenda. but she also passed. She was killed. Murabona umukobwa. As you see this young daughter, Mama we yamusize afite amezi abiri. her mother left her 2 years younger. 2 months. Yari umubebe. She was a baby. Nyina agenda amusize afite amezi abiri. She was only 2 months when her mother was killed. Nari mbyamanye nawe. I was in the same bed with her, Matera imwe. on the same mattress, Na mama we. with her mother. Mama we arapfa. Her mother was killed. Asiga uyu nguyu. She left me with her. Ndashima Imana ko kuri uyu munsi ari umukobwa mukuru. I thank God that today she's a good girl. Ntabwo byoroshye ariko hamwe n'Imana. It's not easy, it's by the grace of God. Uyu mwana yari aryamye ku ruhande rwa mama we. She was sleeping by her mother's side. Ari kwibera ari konka. She was breastfeeding Nyina amaze gupfa. after her mother was killed. Ntabwo nari nzi ko azabaho. I was not expecting for her to live this long. Nari nzi ko nyabazopfa. I thought she would die. Nari nsigaye njyenyine. I was left by myself. Mama wanje yaramaze nawe gukomereka bamuciyemo amaguru yombi. My mother was also injured. She lost 2 of her legs. Nabonaga nta buzima bugihari bwiwe. I couldn't see life. Kugeza n'uyu munsi To this day, mama aracyahari nubwo ari ikimuga. my mother's still alive, although she's handicapped. Uyu ni umwaka wa karindwi. Today is the 7th year. Atagera muri salo. She's not been to the living Aba mu room. buriri. She lives in the bed. Murebera mu buriri. She lives in the Salo bed. yo twayigize mu buriri. Her living room is the bedroom Ku mpamvu za Gatumba. because of the Gatumba genocide. Ndatinze. Without taking much time, Ubutabera. let's ask for justice. Nta kindi gisigaye There's nothing left kuko ubutabera. without justice. Abantu bacu bazagaruka. Our people will not come back from the dead. Tuzasubira kubabona ukundi. We will not see them again, Ariko turifuza ubutabera. but we can see justice. Turifuza ubutabera. We want justice. Nitubona ubutabera, If we see justice, imitima yacu izaruhuka. our hearts will be relieved. Ndangiza reka nshimire komite yano. As I finish, let me thank the community here Ibikorwa mwadukoreye. for the work that they have done. Aho twashinguye abacu ni kure. Where we buried our families is far. Imyaka yose ntabwo twari tubona uko tuja gushiraho indabo. For all this time, you have no opportunity to lay flowers. Ariko mwakoze ikintu cyiza ko tuha ahantu iriya nimva tuzaza tuza kuruhukiraho
kabacu. But this great stone is a great remembrance, something that we're going to visit time after time. Dushimiye n'ubuyobozi bwose bw'ahantu bwabiduhaye. We thank for the leadership group here that has enabled this to happen. Mwarakoze cyane. Thank you. Ndarangije. Thank you, I finish. Umuryango. It's been 8 years I've been the president of this foundation. Nje mu bantu byananiye gutanga ubuhamya nanje mbarimo. I am one of the people who struggle to give a testimony. Ndagira ngo ejo bundi niho umwe mu basista wacu yantunguye arambwira ngo mvuge. Recently, one of my sisters surprised me and asked me to speak for the first time. Nza gusanga ahubwo mfite ikibazo kinini nanje ntarinzi. I also realized that I had a big problem that I was not aware of. Ino myaka yose ni nkaho nahungaga iriya joro rya Gatumba. All this time, it seemed like I was fighting the night. Ikintu cyose gishobora gutuma mbitekereza naragihungaga. Anything that reminded me of the night, I stayed away from. Noneho kuba naragiriwe amahirwe yo kuyobora nafashe uwo mwanya imbabizi. But when I had the opportunity to lead this foundation, imbabizi mu buryo ntashakaga no gutekereza Gatumba. I became busy to the point that I tried everything to avoid remembering the genocide. Noneho reka mbonereho n'umwanya wo kubabwira ko uno mwaka twashoboye gutora ubuyobozi bushasha. Let me announce to you that this year we were able to elect a new leadership group. Unyine dufite perezida mushasha witwa Desire Rusengo. We have a new president by the name of Desire Rusengo. Vice we unyine ari hano ni Aime Bideri. Vice president, his name is Viteri. Ndetse n'abandi bari muri komite harimo Noella Wagasusuri hano. We also have other members of the leadership group here. Se n'abandi bayobozi batandukanye harimo David Tuna na Safi bose bari hano. Also various leaders in our new elect leadership. Noneho hariho umuntu twaganiriye tumaze gutanga ubwo buhamya arambwira ati se kuvuye ku buyobozi uzakora iki? Recently, I spoke to somebody who asked me a question. Now that you've stepped down from the leadership, what are you going to do? Sinabonye igisubizo. I did not have an answer for them. I think mfite ubwoba bwo gufacinga reality. I believe I have the fear to face the reality. Ubwoba bwo kongera gukomereka. The fear of facing the same thing again. Njyewe ntabwo napfushije ababyeyi mu Gatumba. I did not lose parents in Gatumba. Famille yanje yose nari mfite murumuna wanje na papa na mama twese twavuyemo turi bazima. Me, my family, the siblings, my parents, we all managed to escape. Hari igihe nza ndeba bano bakuru banje nabita ngo ni bakuru banje. Sometimes I look at my older sister. Kavuga ati maybe iyo nanje nje gupfusha ababyeyi cyangwa se nanje ngapfa. I think to myself, maybe if I had lost parents or if I had died myself, nari kumva umubabaro bagira. maybe I would have been able to feel the pain that they have or they carry with them. Imyaka yose nalidinze umuryango. All these years, I begged my family. Nta kintu cyangoraga nko guhagarara imbere yabo. There was nothing harder than to stand in front of them.
nabonaga nta right mfite kuyikora. I felt like I had no right to do what I do. Ariko ndashima Imana But I thank God ko icyunamo twakoze muri America last week that the remembrance ceremony we had in America last week, hariho amagambo abantu batanze ubuhamya bavuze. we heard some testimonies from people. Yongeye kumpereza energy cyangwa se hope, impereza n'akariro gatoya ko kuvuga ngo I did okay. Their testimonies filled me with hope and a burning fire, feeling that I did something good. Noella yaravuze ngo turiho kandi tuzakomeza tubeho. Noella said we are alive and will continue to be alive. Kamariza wanzabakiza aravuga ngo healing is possible. A lady called Kamariza said healing is possible. Cyangwa se gukira birashoboka. Ati ntabwo byaba uyu munsi atariko biri possible. Even though it might not happen today, but it's possible. Noneho Desire unyine uri president wacu aravuga ngo Our current president said, aravuga ngo twarasigaye kugira ngo tube aba advocates ba peace. He remarked that we survived to be advocates for peace. Rero ibyo bintu bitatu byanongeye icyizere. Those three things filled me with comfort or strength and hope. Reka dushimire abantu bacu twahambye mu Gatumba. Let me thank our people that we buried in Gatumba. Ndashima ko baduteyemo imbuto. I thank them that they instilled in us a seed. Iyo mbuto ikaba yaraduhaye second chance y'ubuzima. That seed gave us a second chance at life. Sinzi mwebwe uko mwaje hano muri bino bihugu. I don't know how many of you go into this country. Ariko twebwe twaje ariko bari abantu bacu bishwe. But we got here because our people had been killed. Dufite ubuzima tubakesha. We have a life that we dedicate to them. Bisobanura ngo it's our responsibility. Which means it's our responsibility to speak on their behalf. kubavugira, to speak on their behalf. It is our responsibility Ni responsibility yacu gushaka ubutabera. To seek justice. Icyo nasaba abantu bose bari hano, what I can ask those who are here present, cyangwa se icyo nabibutsa, or what I can remind you, iyo twibuka, when we remember, ntabwo ari amajambo gusa cyangwa umuhango. it's not only words or just programs that we follow. Ahubwo no kubana n'abacu. It's being with our loved ones. Kuko batazimye. Because their names did not perish. Ikindi nabasaba nk'abanyamurenge. What I would also like to request my people as Banyamulenge people, let's not forget. I think tuzatugera muri bino bihugu tukamera nkaho twashitse. Sometimes when we arrive in these countries, we believe that we've arrived somewhere. Ntabwo bino bihugu bizatubera iwacu. These countries will not be our homes forever. Iwacu turahazi. We know our home. Kandi kizadufasha, and what will help us gukomeza kugira uwo muco w'iwacu, to continue to carry our ideals from home, nuko tuzakomeza kuba bamwe, is that we continue to be united. Twanze gushira nk'abanyamurenge. We refuse to perish as the people of Banyamulenge. Twanze gushira twicwa n'abanzi. We refuse to be exterminated by our enemies. Reka tidushire kubera ibitekerezo. Let's
not be exterminated by other people's ideas. Tugomba kuguma turi bamwe. We must be united. Kuko umwanzi wacu ni umwe. Because our enemy is united. Reka nshime ndangiza. As I finish, twari dufite byinshi byo kuvuga. We had much to say. Ariko reka tubabwire ngo UK muri abantu b'abagabo. Let me thank the people in the earlier today murakoze natishwe bugufi uyu munsi to be at the unveiling of the memorial stone. kuba nabaye mu kwerekwa kw'ibuye ry'urwibutso. And I just want to thank again everybody who made that happen today. Reka kandi nshimire buri wese wagize icyo akora kugira ngo ikintu cyabaye munsi kibashe gusoza. Particularly Councillor Alexis Sharma, kubw'umwihariko cyane cyane Councillor Alexis Sharma, Councillor Wilson Nkurunziza, Councillor Wilson Nkurunziza, Salford councillors who are here today, ndetse n'abandi ba councillors babashe kuba hano kuri uyu munsi, our city mayor, Mayor wacu wa muri Salford, and of course most importantly the Banyamulenge Community Association. ariko cyane cyane n'umwihariko community y'abanyamurenge hano mu Bwongereza. And Banyamulenge leaders right across the UK and across the world. Ndetse n'ubuyobozi bw'abanyamurenge hano mu Bwongereza ndetse n'isi yose. I wanted to say to everybody who's visiting Salford today from other parts of the UK and even other parts of the world. Icyo nabwira abantu babashe kuza Salford kudusura bwa mbere uyu munsi bava ahandi mu Bwongereza ndetse ahandi mu bindi bice ku isi, is that you are always welcome in Salford. Igihe cyose ni karibu kuza hano muri Salford. And one thing I'll say about Salford Ikintu navuga kuri Salford, it's not just a city, ntabwo ari umujyi gusa, it's a state of mind. ni ikintu cyo mu bitekerezo. So we are all Salford. Twese turi Salford. Now, as we know, Nk'uko tubizi, the Gatumba genocide is one of the most difficult events to remember for those survivors. Genocide yakorewe mu Gatumba ni ikintu gikomeye cyane kwibuka ku bantu basizwe cyangwa se abacikacumu. And listening to the testimony of the brave people who spoke to us today, Numva ubuhamya bw'abantu batuganirije uyu munsi, it makes it so important for politicians like myself and communities like ours bitanga agaciro ku bayobozi nkanje cyangwa se abandi bayobozi mu makomune